আজকে চতুর্থ শ্রেণীর উইংস পার্ট 1 বই থেকে পেজ নম্বর 47 করাবো। দ্য অ্যাক্টিভিটি 5, fill in the blanks with the appropriate words from the story you read. Choose words from the help box. গল্পের মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলোকে তোমরা শব্দগুলোকে পড়েছো সেগুলো এখানে হেল্প বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে। তো কী দেওয়া আছে দেখো, নোটিস, ভিজিট, ডিলাইটেড, হিউজ, গ্যাদার, সারপ্রাইজ, ভেরিয়াস। এগুলো সমস্ত তোমরা আগে যে গল্পটা পড়েছিলে সেখানে স্টোরিটা ছিল। Last winter I went to Alipur Zoo with my family. I was very excited as it was my first visit to a zoo. এখানে দেখো ভিজিট, we saw various animals, নানা রকমের পশুদের দেখেছিলাম আমরা। I was delighted to see the huge elephants. আমি খুশি হয়েছিলাম, অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম বড় বড় হাতিদের দেখে। I noticed that many children gathered in front of the cage. আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অনেক শিশুরা একত্রিত হয়েছে জিরাফের খাঁচাটার কাছে, and was giving them food, এবং তাদেরকে খাবার দিচ্ছিল। I was surprised as it is out of the rules. আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যেটা রুলসের বাইরে। অ্যাক্টিভিটি 6 দেখো, মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। প্রথমে আছে স্টল। স্টল মানে ছোট ছোট যে দোকানগুলো অস্থায়ী তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয়। There are many book stalls in the book fair. Famous. ফেমাস মানে বিখ্যাত। শান্তিনিকেতন is famous for fair and festival. Delighted. I was delighted to see the toy train. Visited. Last month I went to visited the Victoria Memorial. নেক্সট দেখো স্টল। দেয়ার আর মেনি বুক স্টলস ইন দ্য বুক ফেয়ার। বইমেলায় অনেক বইয়ের দোকান আছে। ফেমাস, শান্তিনিকেতন ইজ ফেমাস ফর ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস। শান্তিনিকেতন মেলা এবং উৎসবের জন্য বিখ্যাত। ডিলাইটেড, আই ওয়াজ ডিলাইটেড টু সি দ্য টয় ট্রেন। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম বা আনন্দিত হয়েছিলাম টয় ট্রেন দেখে। ভিজিটেড, লাস্ট মান্থ আই ওয়েন্ট টু ভিজিটেড দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গত মাসে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে গিয়েছিলাম।
in Kolkata. Next দেখো activity 7, change the underlined words with correct pronoun and rewrite each sentences. এখানে নাউনের পরিবর্তে তোমাকে প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে এবং সেন্টেন্সটাকে পুনরায় লিখতে হবে। সারা মেড ডিনার ফর দ্য হোল ফ্যামিলি। যেহেতু সারা একটা মেয়ে, তো এক্ষেত্রে শি মেড ডিনার for the whole family. Raju played with Shubir and Gogol. রাজু যেহেতু একটা ছেলে, he played with Shubir and Gogol. Mr. Shaha went to the movie with Mrs. Shaha. Mr. Shaha তো যেহেতু একজন ছেলে তাই এখানে he went to the movie with Mrs. Shaha. The house needs a fresh coat of paint. The house needs a fresh coat of paint. Next, the activity 8. In Poush Mela, many terracotta products are sold. Now write 5 sentences about terracotta art with the help of given information. নিচে যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে তার সেগুলো দিয়ে 5টা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে টেরাকোটা আর্টসের ওপরে। এইভাবে শুরু করতে পারো। টেরাকোটা ইজ এ ট্রেডিশনাল আর্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ইট ইজ পপুলার, এটা বিখ্যাত হচ্ছে ইন বিষ্ণুপুর। It is popular in Bishnupur or Bankura district. There are many terracotta temples in West Bengal. Terracotta temple in Bishnupur. Terracotta is a traditional art of Bengal. Burnt clay is used to make these terracotta temples.
মানে পোড়া মাটি এই টেরাকোটা টেম্পলসগুলো তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। There are varieties type of terracotta temples in Bishnupur.